Bugün Kanada'da lise eğitimini, exchange programını konuşacağız. Benim ismim Sibel, ben admission yetkilisiyim. Öncelikle ben kısaca ISC World'dan bahsetmek istiyorum size. ISC World olarak biz aslında yaklaşık 30 yıldır kültürler arası lise değişim programlarının Türkiye'deki seçmelerini yapıyoruz. Dünyada çok daha eski bir kuruluş ISC World tabii. Öğrencileri nasıl seçtiğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Başvuru adımların, seçim sürecinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, öğrenciler bize, veliler başvurdukları zaman önce onları bir dil sınavına alıyoruz. Öğrencileri dil sınavının akabinde bir sınavı geçtikten sonra bir yazılı sınava alıyoruz. Daha sonra bir mülakata alıyoruz ve en sonunda bir veli görüşmesiyle aslında öğrencileri seçiyoruz. Bu şekilde ilerliyor süreç. Bugün de Kanada'da lise eğitimini konuşacağız. Konuğumuz Mark Laper, Langley District School Board'dan. Ben şimdi ona sözü bırakıyorum. Mark, first of all, thank you very much for your participation, and you may start. Okay, so first I'd like to thank the parents and students for joining us today, and also for ISC World for hosting the webinar and letting me talk about Langley today. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için ve beni davet ettiğiniz için buraya. So today I'm going to talk about Langley School District, which is located in Metro Vancouver area in Western Canada in the province of British Columbia. Langley, Vancouver bölgesinde, Batı Kanada'da ve British Columbia bölgesinde bulunuyor, eyaletinden. Langley is one of the districts of Vancouver, and on this map you can see that there are many districts that make up the city of Greater Vancouver, in which Langley is one of them. And Langley is a family area in an very English-speaking community of about 160,000 residents, located about 45 minutes by car from downtown Vancouver. Biraz o Langley District'in lokasyonundan bahsetti Mark. Birçok aslında district var bu bölgede. Langley de onlardan bir tanesi. İngilizce ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan bir bölge. 160 bin tane kişi ikamet ediyor. So one of the great things about Langley is it's a family community that is very close to Vancouver. So students are able to go into Vancouver on Saturday or Sunday by public transportation, which takes about 55 minutes to get to downtown Vancouver. And then they're able to come back in the evening to Langley, which is a very safe, family-friendly community. When students live in Langley, they're able to speak English in the school, in the homestay, and in the community, as most of the residents are Canadian-born native English speakers. İngilizce ağırlıklı olarak konuşulan bir bölge. Yani hem evde hem okulda İngilizce pratiği yapma imkanınız var aslında. Bu arada merkeze çok yakın, Vancouver merkeze, 55 dakika araçla. Lokasyonu da bu açıdan çok avantajlı. Mark? So for Turkish parents, they can be very easy in their mind that when the students come to Langley, they will be safe in a safe area with surrounded by English-speaking people, and Langley School District will provide a great homestay family where the student will feel comfortable and will have a wonderful experience living in Canada. Lokasyon olarak çok güvenli bir yer. İngilizce konuşuluyor ağırlık olarak bahsettiğimiz gibi ve aileler gerçekten çok özenle seçiliyor. Biz çok fazla öğrenci gönderdiğimiz için bu lokasyona ayrıca biz de gerçekten referans olabiliriz. Yani hiçbir problem yaşanmıyor ailelerde. Bu çok nadir görülebilen bir şey çünkü. Mark? These are some of the advantages of Langley School District and living in Langley. First is location. As I stated, we are very close to Vancouver, but we're also a little bit outside of Vancouver so that students feel that they live in a very comfortable English-speaking environment. The community is very safe, like I said, and the Canadian people welcome international students to be in Langley. So the students can make friends very easily and have a wonderful time with their homestay family. Most of the residents, 97% of the residents, are born in Canada. So your son or daughter will speak English every day.
And the climate is just like Vancouver. It's warm winters, +5 Celsius, and nice spring and fall, and a warm summer as well, which summer is usually about 25 to 30 Celsius. Hı hı. Lokasyonu bir kere gerçekten çok hani rahat, çok güvenli bir lokasyonda. Çok fazla İngilizce konuşan popülasyon oranı çok yüksek. %95'i Kanada doğumlu zaten yaşayanların ve hep ana dili hani İngilizce olan insanlar olduğu için hani birebir aslında ana dili İngilizce olan kişilerden öğrenciler İngilizce öğrenebiliyor. ılıman bir iklime sahip aynı zamanda. Bu da bir avantaj. Hepsi dünya standartlarında okullar. Dolayısıyla dünya standartlarında bir eğitim alıyorsunuz aslında. Mark? Okay. And we are a public school district, which means we are controlled by the Ministry of Education in British Columbia, which means our school standards are excellent and the teachers are the highest level possible within the Ministry of Education. Şöyle bir devlet okulu hani bölgesi aslında bu. Yani bunların hepsi devlet okulları. Özel okul olmuyor lise değişim programlarında. Mark? Sure. These are just some pictures of our strengths. So Langley School District, of course, has 8 excellent high schools where students can go to find a variety of academic and elective programs that they can study in order to achieve graduation in Langley. Our location is beautiful. Vancouver City itself is surrounded by mountains on one side and ocean on the other side. And this is a view that the students will see in Langley. And of course, there's skiing and snowboarding in the local mountains as well, if students are interested in that. We do lots of cultural activities with students. This is the one example of a whale watching trip, but we take students to Rocky Mountains, to Vancouver Island, to ice hockey, Vancouver Canucks games, to give students a cultural experience while they live in Canada. I'm sorry, Sybil, I will stop. And so I'll go backwards so you can just say what I said. Sorry about that. No problem, thank you. Şöyle çok güçlü bir, zaten Kanada'nın genel olarak aslında gerçekten çok güçlü bir hani, eğitim sistemi var. Hani dünyada sayılı eğitim sistemlerinden bir tanesine sahip. Dolayısıyla okullar arasında da çok fazla fark yok aslında kalite açısından. Şöyle zorunlu dersleriniz oluyor, seçmeli dersler seçebiliyorsunuz devlet lisesi programında da. Lokasyonu bir kere çok güzel bölgenin. Yani okyanus manzarası, dağ manzarası ve bu hani çeşitli doğa sporları yapabilmenize de imkan sağlıyor aslında. Mark? Yeah, I'll just go to the next one. And of course, the most important thing is making lifelong friendships with Canadian students. And we encourage students to do that by joining clubs, by joining extracurricular activities, and meeting students when we do district trips and district activities with the students. Hı hı. Şöyle, çok fazla uluslararası öğrencinin de tercih ettiği bir lokasyon aynı zamanda ve hani arkadaşlıklar hani gerçekten hani o yıllarda kazanılan arkadaşlıklar hani ömür boyu sürüyor aslında çoğu zaman. Hani bu açıdan da çok büyük bir avantaj ve hani aslında siz bu bir hani network yaratma durumu hani bir arkadaş ağı, hani bağlantı ağı nasıl çevrilir tam olarak bilemedim şu an. Yaratmak için aslında o yaşlarda başlıyorsunuz bunu hani uluslararası bir hani eğitim sisteminin içerisinde. Hani bu şansa sahip oluyorsunuz. Mark? So just some facts about Langley City. Again, just to reiterate what I said. So Langley City is a suburb of Metro Vancouver, a family area where mom and dad live with their children. It's approximately about 45 kilometers from downtown Vancouver and very easily accessible by public transportation. Langley is a fast growing city. Actually, we're one of the fastest growing areas of British Columbia because we are much more affordable living in Langley than living in Vancouver. And Langley has recreation facilities and city amenities like all medium-sized cities in Canada. So for example, coffee shops, restaurants, shopping malls, historical areas, lots of cultural centers, community centers, everything that students can find in a city, they can find in Langley. But of course, we are close to Vancouver, that if they want to do that and go sightseeing or shopping in Vancouver, that's very easy to do. Şöyle, Langley şehrinden biraz bahsetti. 150 bin kişi ikamet ediyor. Ilıman bir iklime sahip. Yapılabilecek gerçekten çok fazla aktivite var. Aslında herkesin hani bir şeyler bulabileceği kendinden bir bölge.
Onun dışında çok güvenli bir bölge ve hani Vancouver bölgesinde aslında daha az maliyetli, yani fiyatlar açısından da çok daha makul aslında olan bir bölge ve çok hızlı büyüyor. Mark? So these are just some pictures of some of our recreation facilities in Langley. We have 4 huge community centers in Langley, located in different areas of Langley, but they each have a swimming pool, a weight training center, ice skating rink, library. Those are some of the things that you would find in a recreation center. We have many different types of sports facilities in Langley because, of course, soccer, rugby, lacrosse, basketball are all very popular in Canada with Canadian students as well. We have movie theaters at the bottom picture there, parks, and beautiful homes that residents live in Langley. Şöyle neler yapabilirsiniz ders dışında aslında o bölgede? Havuzu var, hani o distrikte ait olan kütüphanesi var, spor merkezleri var, sinema var, evler bir kere hani yaşadığınız evler gerçekten çok çok tatlı böyle hani gördüğünüz gibi fotoğraftaki. Onun dışında spor merkezleri var. Yapılabilecek çok fazla şey var aslında. Özellikle soccer, rugby, lacrosse ve basketbol çok popüler Kanada'da. Aslında Türkiye'de de bunlar biraz popülerleşmeye başladı bazıları özellikle. Mark? And in addition to the city areas, we also have some nice rural areas with golf courses. We have parks you can see at the bottom picture along the river where families can go for walks or hikes or picnics. And of course, a beautiful setting with the mountain in the background, fresh air, lots of beautiful recreational areas where students can enjoy the outdoors as well. Doğa sporları için de aslında onun için de bir seçenek olabilir. Golf mesela popüler şu anda. Çok temiz bir havası var. Mesela parkları var, yürüyüş yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz çok fazla alan da var aynı zamanda. Mark? So Langley School District itself is a public school district within British Columbia that is actually the 7th largest school district in British Columbia. For the Turkish students, the most important part is the high schools. So in Langley, there are 8 high schools that students can choose to go to, and it's the student's choice on which school they would like to go to. Each school offers the academic program for graduation, but some schools have specialty programs or special electives, which I'll talk about in a minute, that other schools may not have. So it's very important to work with ISE to choose the right school for your son or daughter to attend in Langley based on what their interests are or what program they would like to go to in university. Hı hı. Langley School District az önce bahsettiğimiz gibi devlet lisesinden oluşan bir board aslında ve devlet tarafından onaylı bir hani eğitim sistemi veriyorlar. Hepsi sertifikalı öğretmenler British Columbia tarafından. British Columbia eyaletinin hani 8. 7. büyük district olarak sayabiliriz bunu. Her şey gayet modern bir şekilde dizayn edilmiş durumda bölgedeki tüm okullar. 25.000 tane Kanadalı öğrenci var ve 33 tane ilkokul var, 4 tane ortaokul ve 8 tane de lise var Langley bölgesinde. Mark, there's a question. Is it possible to select high school? Is it guaranteed? Yeah, so what we do is on our application that you will help, like your company will help the students, they have 3 choices. So number 1, number 2, number 3. For their school choice. We always try to give them their number 1 choice. The only issue is we limit our international student population for each high school to 5% of the school population. So sometimes if a school hits the 5% limit, then we will shut the registration for that school for that year. And then the students will have to choose a different school if that's their first choice. But most of the time, if the students apply early enough to Langley School District, they will get their choice of school that they want. Şöyle bir soru gelmiş. Okul seçebiliyor muyuz? Okul seçebiliyorsunuz. Yani sizin profilinize uygun okulları aslında biz hani belirliyoruz. O yüzden bizimle iletişime geçmeniz çok önemli burada. 3 tane hani tercih yapabiliyorsunuz ve hani
çoğunlukla erken başvuru olduğu takdirde zaten ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi. Çünkü kontenjanları çok hızlı doluyor devlet lisesi programlarının. Hani fiyatlar çok makul olduğu için. Ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi. Biz ona göre tercihlerinizi yapıyoruz zaten öğrenci profiline göre. Ve ona göre yerleşiminiz yapılıyor. Tabii ki uluslararası öğrenci popülasyonunu her okulda sınırlamaları gerekiyor. Hani bunu siz de böyle istersiniz tabii ki. O yüzden hani mesela oradaki oranı aştığı zaman hani o sınıra geldiği zaman hani başka ikinci tercihi veya üçüncü tercihi şeklinde değerlendiriyorlar. Mark. These are some of the universities that students last year who graduated from our program and our international students went to. So most of the Turkish students who graduate with us, they want to stay in Canada for their university, which that's completely great and fine. And so some of the famous universities that students have attended or gained admittance to last year were UBC, University of Toronto, and then you can see some American universities as well, where students also went. So most of the international students who graduate high school in Canada do stay for university in Canada, but some do go back to their country to go to university, or some students go to other countries for university. But graduating in British Columbia, the students have the same chances as Canadian students to enter the post-secondary institution that they choose. Öğrencilerin çoğu hani gerçekten bizim istediğimiz aslında bu biraz da hedeflediğimiz mezun olduktan sonra ya Kanada'da üniversite eğitimine devam ediyorlar ya da hani farklı bir ülkeye gidiyorlar üniversite eğitimi için. Yani program amacına ulaşıyor diyebiliriz aslında burada. Ve hani tercih ettikleri üniversiteler görüyorsunuz şu an ekranda. Mesela University of British Columbia, University of Toronto. Burada farklı ülkelerden de üniversiteler var mesela. Stanford University mesela. Yani dünyanın en prestijli üniversitelerinde yerleşme imkanı kazanıyorlar aslında. So our high school program, which the Turkish students go into, our high schools are grade 8 to 12. Most Turkish students enter our high school program in grade 10 or grade 11, which is perfectly fine. We do our own homestay program, which means that the students will stay with a district homestay that Langley will help to choose based on the student's application. We ask the students lots of information about what they like with food or what kind of homestay they want, what kind of family they are looking for, and then we choose the best homestay that we think is a match with the student. The students can start in September or February. We have a semester system in Langley at the present time. So it says January there, but we used to have linear schools, but because of COVID, we changed only to semester system. So we have two entry dates, which is September and February. And many of the Turkish students have good English level when they come, but if they do need English language support classes, every school offers that. So every school will have ESL classes where the students can improve their English and be successful in the regular English class with the Canadian students. But students are integrated with Canadian students right away. So they will take the math class with Canadian students, will take art with Canadian students, physical education with Canadian students. The only class that will not have Canadian students would be an ESL class if the Turkish students need that class for extra English support, which I said that most of the Turkish students don't need that because their English is good. And then, of course, we help the students to choose the classes that will help them to gain graduation and then enter into the university that they are looking for. Lisedeki sistemden bahsetti şu anda Mark. Lise hani 8. sınıftan 12. sınıfa kadar hani alıyorlar öğrencileri. Kendi homestay programları var. Yani kendi aile yerleştirmelerini kendileri yapıyorlar. Dışarıdan bir şirkette çalışmıyorlar. Bu da çok avantaj gerçekten. Ve aile seçimi nasıl oluyor? Kısaca ondan bahsedersek eğer daha çok hani belli bir diyet hani takibi varsa öğrencinin veya işte alerjik bir durumu varsa vesaire bütün bunları göz önünde bulundurarak aslında aileleri seçiyorlar. Onun dışında başlangıç tarihleri programın esnek. Eylül ayında, Ocak veya Şubat ayında başlayabiliyorsunuz programa. Yani yıl içerisinde de başlayabiliyorsunuz.
Sömestr sistemini takip ediyorlar şu anda pandemi sebebiyle. İngilizce seviyesi düşük olan öğrenciler için tüm okullarda mutlaka ek olarak ESL dersleri, İngilizce destek programları mevcut. Ama genellikle zaten hani Türkiye'den gelen öğrencilerin İngilizcelerinin gayet iyi olduğunu vurguladı. Onun dışında bir diploma programı var. Mezuniyet imkanı da var bu arada. Diploma alabiliyorsunuz orada. Gerekli şartları, hani derslerle ilgili, kredilerle ilgili gerekli şartları sağladığınız takdirde doktor diplomasını da alabiliyorsunuz. Mark? Okay. So as I said, each high school offers the same academic program in order for students to graduate, but some high schools have specialty programs depending on the school. For example, one of our schools has a international IB program, International Baccalaureate program. The pre-IB program is grade 10, and then the IB program is grade 11 and 12. We have some schools with AP courses or advanced placement courses in grade 11 and 12, which are higher level courses that students can use for university credit. One of our high schools is a fine arts school. So they have the academic program, of course, because students need the academic program to graduate, but they also offer 4 visual art programs. So that's art, theater, music, and dance. So if students are passionate about the arts and they maybe are thinking about going to post-secondary art school, then that would be a great school choice for the students. We have academies, sports academies, and you can see there's 4 there: baseball, softball, soccer, and hockey, ice hockey. One of our schools, Brookswood, has a TV production program, which is very popular with some students. The students learn how to produce, edit, film, TV and videos. They also have a musical theater program, which some students love. And we have environment program, we have STEM, which is the science and technology and math program, and various clubs. So all schools will have extracurricular clubs that students can join after school. So those will be art clubs or student politic club or sports programs like basketball, soccer, track and field. All schools offer that. But these programs are very special programs that only some schools will offer if students are interested. Tüm okullarda aslında hani şöyle söyleyebilirim, hani tüm okullarda belli bir hani eğitim standardında tabii ki hepsi, ama hani bazı okullarda bazı böyle özel programlar var. Bu ekranda o programları görüyorsunuz aslında. Mesela IB, International Baccalaureate. Bu uluslararası bir diploma programı mesela. Hani bu programı sunan okullar var. AP dersleri sunan okullar var. Bu AP de yine bir diploma programı değil, ama hani AP'de mesela üniversite seviyesinde hani dersler alıyorsunuz bu programda. Onun dışında mesela güzel sanatlara eğer ilginiz varsa onunla ilgili bir onunla ilgili bir programın olduğu okullar var. Onun dışında işte sporla alakalı işte beyzbol, softball, soccer, hockey gibi hani ilgi alanlarınız varsa mesela bunlara yönelik hani programlar olan okullar var. Brookswood Secondary'de mesela TV ve video production, işte müzikal tiyatro gibi bir program var. Walnut Grove'da mesela STM, yüzme kulübü, tenis kulübü programları var. Bu arada STM de hani çok önemli bir program aslında. Hani bu Science, Technology, Engineering and Maths oluyor açılımı. Ve hani daha üniversitede hani bu alanlarda ilerlemek isteyen öğrencilerin alabileceği bir program daha lisedeyken var. Okay. In addition, so sometimes the international students need extra support, emotional support, or just help when they start the school to integrate into the school programs, because Turkish schools and Canadian schools are probably very different. So when students come, they need support to understand how does the classes work, how does the school work. So in each high school, we have an international student teacher that supports the students within the school. So their main job is every day helping the students. So when the students first arrive, these teachers will meet with them, help them choose their classes, show them around the school, introduce them to the teachers. But also every day, the international teacher throughout the year is in the school helping to support the international students. So if a Turkish student is feeling homesick
for Turkey, or, you know, has a small problem with one of the classes, or just wants somebody to talk to, then that international student teacher is there to always support the international students. They are like the mother and father of the international students in that particular school. So, you know, if you want to know, maybe you're asking ISC how your student is doing academically, then ISC will talk to one of the coordinators, get some information, and then can report back to the parents. So they are the main contact of the international students and you know, the agency for the school, for whichever school your student is at. Öğrenciye nasıl bir destek hizmeti veriyorlar ondan bahsetti. Şöyle ISC World Work aslında ana kontağımız biz oluyoruz aslında. Hani öğrencinin takibiyle ilgili olarak biz iletişim halinde oluyoruz zaten kurumla ve düzenli olarak size raporlama yapıyoruz. Ve her okulda mutlaka her öğrencinin bir koordinatörü oluyor. Kesinlikle ve bu koordinatör hani hem akademik anlamda bir koordinatör hem aslında bir anne baba gibi düşünebilirsiniz biraz. Çünkü hani uluslararası öğrencilerin çok fazla hani akademik anlamda ve duygusal anlamda aslında desteğe ihtiyacı oluyor çoğu zaman ve koordinatörü orada devreye giriyor zaten. Sürekli olarak onu düzenli olarak takip ediyor. Bu şekilde oluyor süreç. The most important part, other than the school, for the students is homestay. So our homestay program, as I said, is a district program. We do not use a homestay company. We use my own staff to find the homestay and to find the best family for each student. So our international student our homestays are Canadians, English-speaking homestay families that are opening their home for an international student to come and be a member of their family. We do a safety check. We go into the house, we do a house inspection, and we also do a criminal record check to make sure that the families are safe and the house is clean and they are providing a great environment for your son or daughter to live in. And the most important thing is that the students have their own bedroom. They don't share a bedroom, obviously. And we try to limit the homestays to 2 international students maximum. Okay, so sometimes we have to put 3 in a house, but most of the homes are 2 maximum, and there will never be 2 Turkish students together. So it'll be 1 Turkish student in 1 bedroom and maybe an Italian student, a Japanese student, or a Spanish student. And the reason for that is because we want the students to speak English in the home. Our homestay families are told that they are to make the students feel like they are a member of the family. So if the homestay family goes to Vancouver on a sightseeing trip, the students should go with them, right? So they can take part in the family activities and they can feel like they're a good member of the family. Ailelerde hani aile seçimlerinde öğrenciyi nasıl destekliyorlar ondan bahsetti. Az önce söylediğimiz gibi aslında hani dışarıdan bir şirketle çalışmıyorlar. Kesinlikle kendi yerleşimleri, yani kendi aileleri var bu üyelerinde, ona göre yerleşim yapıyorlar. Hepsi Kanadalı oluyor, ana dilleri İngilizce oluyor ailelerin. Hepsi çok dikkatlice seçiliyor. Yani bu çok önemli tabii ki ve hani herkesin hassas olduğu bir konu. Bir takım testlerden, sınavlardan, mülakatlardan geçiyorlar aslında. İşte mesela hani suç kaydı var mı vesaire. Bunların hepsi inceleniyor ve bu şekilde seçiliyorlar. Düzenli olarak ailelerle mülakatlar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Ve hani bir tane de aile için hani bir koordinatörleri oluyor aslında. Hani akademik koordinatör ayrı, bir de hani homestay koordinatörü farklı oluyor. Kesinlikle uluslararası öğrenci sayısını hani aynı ev için sınırlıyorlar. Yani çok fazla uluslararası öğrenci koymamaya çalışıyorlar kesinlikle. Onun bir sınırı var. Her öğrencinin kendi odası oluyor ve mesela kesinlikle hani aynı eve 2 tane Türk öğrenci, 2 tane Japon öğrenci vesaire gibi hani bu tarz bir yaklaşım içerisinde değiller. We really want the students to feel comfortable in their homestay house because that's where they will be spending most of their time. If the students have a good homestay match, for some reason, maybe the family and the student just aren't a good match together, then of course we will try to fix the problem. And if the problem cannot be fixed, then we will move the student to another homestay. We will never force the student to stay
in a situation where they're not happy. Because of course, we want them to feel like they're part of the family and we want them to feel comfortable in their homestay. Bir problem olduğunda ne yapılıyor mesela? Yani bambaşka bir kültüre gidiyorsunuz tabii ki. Yani bir problem olmaması imkansız zaten. Ama hani çoğu zaman aslında problemler çözülebilecek şeyler oluyor. Hani biz de bu işin içinde olduğumuz için yıllardır hani söyleyebilirim bunu gerçekten. Hani çoğu zaman çözülebilecek problemler oluyor. Yani en ufak bir problemde aile değişimi yapmak zaten çok hani mantıklı bir şey değil. Hani sürekli aile değiştirmek. Hani kalıp hani sorunla başa çıkmak ve onu orada çözmeye çalışmak lazım. Ama hani tabii çözülemeyecek bir problem olduğunda da tabii ki aile değişimi yapıyorlar mutlaka. Çünkü sonuçta önemli olan öğrencinin orada huzuru ve mutluluğu. These are just some pictures of school classes in Canada. Of course, probably similar to Turkey. We have science classes, art classes. The top picture on the right is a computer graphics class and a choir class. And then on the bottom is the environmental studies class at Walnut Grove Secondary School. So the students in that class go out into the environment to study biology, math, English, physics, but it's a hands-on program and international students are welcome to join that as well. Bu sınıflardan fotoğraflar görüyorsunuz aslında. Bilim sınıfı, sanat sınıfı, bir doğa gezisi mesela hani alttaki fotoğraf. Hani gayet aslında aktif, hani ders dışında da yapılabilecek çok fazla şeyin olduğunu görebiliyorsunuz burada. And then these are pictures of our facilities, and each school have great facilities that students take part in. For example, physical education classes, sorry. Most schools have 2 or 3 gyms that students can practice in. Schools have theaters, and you can see that's at Brookswood Secondary School, that big theater there for their musical theater production program. The bottom left picture is an art gallery at Langley Fine Arts because they do a lot of showings for their art and their art pieces to the public. The middle bottom picture is the typical picture of a library, a school library where students can study in their after school or lunchtime. And then the bottom right picture is a picture of a dance studio. So 2 of our schools have dance studios. Of course, Langley Fine Arts has a dance studio and Langley Secondary School also offers dance. So they have a dance class and a dance studio as well. Okulun yani bölgenin diğer imkanlarından fotoğraflar bunlar aslında. Her okullarda gym var, işte tiyatro var, tiyatro sahnesi, sanat galerisi var, kütüphane var, dans stüdyosu var. Yani bunlar da onların fotoğrafları. Gördüğünüz gibi hepsi gayet hani modern bir şekilde dizayn edilmiş. And then in a non-COVID year, so actually we're going to be starting these school trips in February of 2022. Because in Canada now, in British Columbia, COVID is getting less and less and more people are immunized. So people are feeling much safer about doing activities. So these cultural trips are a very important part of our program. And usually we offer about 10 cultural trips every year. So we take kids skiing and snowboarding to Whistler, where the 2010 Olympics were, or to other ski mountains. We go to Vancouver Island. And on the right top picture is Victoria City, which is the capital city of British Columbia on Vancouver Island. So we take students on a 3-day trip to Vancouver Island. We go to day trips into Vancouver. And our most popular trip is going to the Canadian Rocky Mountains in Alberta. So we do that over a 4 or 5-day trip with students. So we offer a lot of these trips because coming to Canada, it's not just about school, but it's also about experiencing Canadian nature, seeing some cultural activities, and doing activities with the teachers and other international students on these trips. So we offer these for the international students to really enjoy their time while they're in Canada. Okul gezilerinden bahsetti Mark. Şöyle ki Şubat'ta başlıyorlar okul gezilerine. Hani bunlar tabii pandemi öncesinden fotoğraflar. Şu anda tabii aşılanma oranı çok yüksek. Kanada gerçekten şu an hani yani zaten çok güvenli bir ülke. Ama hani sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı da aynı zamanda gerçekten çok güvenli. Geziler Şubat'ta başlıyor. Gördüğünüz gibi hani
farklı eyaletlere gidiyorlar, farklı sporları deniyorlar öğrenciler. Günübirlik geziler oluyor, 4-5 günlük daha uzun süreli geziler oluyor. Farklı ülkelere de geziler olabiliyor. Hani kültür gezileri. Bunlar da onlardan fotoğraflar. Okay, so that's the presentation, and I can answer any questions if parents have any questions for me. Yes, just a second. I'm checking questions. Mark, do you have a postgraduate year program? So we do accept students in grade 12 if they have graduated from Turkey, as long as they are not 19 years old. So the students must start in Langley before their 19th birthday. And once they begin, if they're 18 or 17, that's fine. They can stay for their year. And the other thing is the students must have a good level of English, because they will not be successful if they do not speak English well, if they're only here for their grade 12 year, because they must take English 11 and English 12, which are very English intensive courses. Hı hı. Şöyle bir soru gelmiş. Postgraduate year programı var mı? Bu şu oluyor aslında. Hani liseyi burada mesela bitirdikten sonra öğrenciler bazen hani bir yıl daha orada okuyup hani Kanada'dan bir lise diploması almak isteyebiliyorlar. Bu imkan var. Burada eğer 19 yaşında değilse programa başladığında başlayabilir. Yani yaş bir kriter olabiliyor burada. Ve İngilizcesinin çok çok iyi olması gerekiyor. Yani bir yılda çünkü o dersleri verebilmesi için İngilizcesinin çok iyi olması gerekiyor. Mark, just a second. Is it possible to take SAT exam while in the program in Canada? Yeah, we don't offer that. Like, that's not a Canadian test. That's an American test. Canadian universities don't require an SAT. But if the students have to write an SAT because they want to go to the United States, then there are testing centers around British Columbia. But the British Columbia public schools don't offer that course, but the students can write the test. They would just have to find a location to write the test in. It's usually Vancouver. Vancouver, okay. Şöyle bir soru gelmiş. Bu hani Amerika'da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler olabiliyor tabii ki. Hani SAT gerekebiliyor bu yüzden. Kanada'daki üniversiteler hani SAT kesinlikle istemiyorlar. Böyle bir durumda hani sınavı alabilir miyim şeklinde. Yani orada eğitiminize devam ederken elbette alabilirsiniz. Yani test merkezleri var çünkü o lokasyonda. Vancouver'da mesela SAT için test merkezi bulabilirsiniz. And so, is it possible to graduate in 1 year, Mark? If the students have finished grade 11 in Turkey and their English is, high level, that they can speak English well, like a Canadian, well, not exactly, but they're fluent. Let's put it that way. They can speak English, but they need to have completed grade 11 in Turkey. Okay. Şöyle bir yıl içerisinde mezun olmak mümkün mü diye sormuş bir katılımcımız. Eğer yine İngilizceniz gerçekten çok akıcıysa, hani 11. sınıfı bitirdiyseniz eğer bir yıl okuyup hani diploma alabilirsiniz tabii ki. Bir yıl içerisinde mezun olabilirsiniz. Do you have support for students who have learning differences? So it depends. For very slight learning differences, yes. But we need a doctor's note explaining what that is. Like, so for example, if the student has very slight ADHD, then that's usually not a problem. They just need extra time to do a test, or they need to sit at the front of the class, or they need some extra support at lunchtime or something from the teacher. That's not a problem. But if it's higher level needs than that, then no, there's no support. So we can take slight differences, but we cannot take major. Okay. Şöyle bir soru var. Eğer hani bazı öğrencilerin hani öğrenme farklılıkları olabiliyor. Hani disleksiya, işte Asperger gibi değişik hani öğrenme şekilleri olabiliyor. Hani böyle bir durumda destek hani veriyorlar mı diye bir soru var. Eğer hafif bir durumsa eğer, yani mesela işte ADHD varsa eğer hafif bir şekilde, mesela bu şu oluyor, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite mesela hafif bir şekilde seyrediyorsa eğer tabii ki buna destek olabiliyorlar. Ama çok ciddi bir hani durumsa eğer, hani daha çok desteğe ihtiyacı varsa hani onda maalesef destek olamıyorlar. And Mark, do you have a summer school program? Do we have a school program?
Summer school. Oh, summer school, sorry. Yes, we do. We have academic summer school program for the students who are term. So if the students are studying with us for 1 year or 2 years, they can join the summer school academic program. But we don't take students into the summer school academic program who just are coming for summer. They have to be a long-term student. Okay. Şöyle bir soru gelmiş. Akademik yaz okulu programı var mı diye sormuş bir katılımcımız. Şöyle yaz okulu ya da programı var ancak hani dışarıdan hani sadece yaz okulu için hani gidemiyorsunuz maalesef. Hani mesela işte 1 yıl okuduktan sonra hani yaza dersleriniz kalabilir. Mesela işte yazın ders almak istersiniz. O şekilde olabilir. Hani yazın ders alabilirsiniz. Akademik bir yaz okulu programı sunuyorlar. Okay. Mark, thank you very much. Okay, that's it. Okay, that's wonderful. So thank you, and thanks ISE, and thank you to all the parents for sure. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki webinarımız önümüzdeki hafta bir dakika tarihe bir bakmak istedim ama 19 Kasım olması lazım. 16 Kasım. Tamam, 16 Kasım. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.